in keeping with tradition. We'd also like to invite Mr. Rod Glazer, Managing Director, Chief Executive Officer, Ibar and Company, Mr. Sanat Manatunga, Managing Director, Chief Executive Officer, Commercial Bank PLC, Mr. Lionel Hera, Chairman, Sri Lanka Tea Factory Owners Association, and Mr. Chandina Vikramasinghe, Sri Lanka Tea Factory Owners Association, to light the oil lamp. Minister of Plantation and Community Infrastructure. We are equally honored by the presence of our guest of honor, His Excellency Dr. Alireza Del Kashfi, Ambassador of the Islamic Republic of Iran, and Mr. Delari S. Mohammed, Head of Economic Affairs of Islamic Republic of Iran. Honorable Sunil Anduneti, Minister of Industry and Entrepreneurship Development, Mr. Pradeep Sundarlingam, Deputy Minister, Minister of Plantation and Community Infrastructure, and Mr. Raj Obesekara, Chairman, Sri Lanka Tea Board, and our keynote speaker, Mr. Sanat Manatunga, Managing Director, Commercial Bank, and I also welcome our former Minister of Plantation, Mr. Mahinda Amaravira, who is present here. I also extend a warm welcome to all distinguished guests, industry stakeholders, my colleagues from the Sri Lanka Tea Factory Owners Association, and friends of the industry. Thank you for joining us for this 35th Annual General Meeting of the SLTFOA. Since its founding in 1990, the SLTFO has been the foremost voice of Sri Lanka's private tea manufacturing sector. Over 3 decades, we have remained committed to growth, sustainability, and modernization. Today, our members process over 70% of Sri Lanka's national tea production, a reflection of trust we have earned from the government authorities, local and industry professionals. Economically, the SLTF has worked tirelessly to press a favorable reforms, better infrastructure, and policies that allow our members to operate without disruption. Socially, we have supported over 500,000 smallholder farmers, indirectly benefiting nearly 2 million people by promoting sustainable practices, providing technical support, and advocating progressive policies.
We have strengthened both the economic base and the social fabric of the tea sector. Replanting and innovation, securing the future. Tea production has fallen sharply from 340 million kilograms in 2013 just to 262 million in 2024 largely due to lack of replanting and infilling. This has been told in all forums. Even yesterday this was told, so the ministers must be hearing this over and over again. In response, SLTF has engaged NIDEC Consultancy Private Limited to develop and implement a comprehensive national replanting strategy. This focuses on replacing age and uprooting bushes with high-yielding cultivars, improving extension services through our factory network, and offering financial assistance and technical support to the smallholders. This initiative is not simply about replacing plants. It is about renewing hope, increasing productivity, and securing the prosperity of the industry for decades to come. Dr. Neil Bogalanda of NIDEC will elaborate on his program later on, a brief note. And I wish to, there's a booklet published which I will be giving to all stakeholder chairmen, and we need the support of the Ministry of Plantation, Tea Board being the regulator, THSDA, PA, we are emphasizing with them to get best plants and mother cuttings, because we will in future, the chairman is here, we can discuss and sign a MOU for that purpose. Without plants, proper good plants, we can't go ahead with this program. And later on we'll come to the TA and CTTA. When the work is in progress, we will not invite you until we show the progress. Then you all decide what to give us. Net outturn and the need for scientific accuracy without political interventions. Since 2021, the industry has been struggling with the Tea Commissioner's hypothetical green leaf to made tea conversion figure. These unrealistic targets lead to significant losses for our factories. Tea Research Institute completed their study in 2023. The findings were presented at key forums, yet it remains unpublished due to political pressure. We are firmly on the view that proposing a rigid fixed figure, allowing room for amendments to satisfy the Ministry and the Tea Board would not be the best interest of the industry. Our association recent position is that most appropriate and sustainable approach would be to adopt the mean between the two proposed TRI scientific base figure of 20.36 and 21.1%. I hope we have dealt with so many ministers. I think Honorable current Minister will solve our problem. We trust that sanity will prevail in the best interest of the ensuring fairness, equity, and long-term sustainability within the industry. Restoring quality incentives. Another long-standing concern is the withdrawal in the June 2021 circular of quality incentive scheme, a decision that had far-reaching consequences resulting in reduced motivation to produce high-quality teas, the supply of premium quality teas diminishing, exporters warning of shortages of high-end buyers, risk to the hard-earned global reputation of Ceylon tea. The incentive was self-financed through the green leaf formula without incurring government expenditure. This will re-energize producers to restore quality output and ensure that Sri Lanka can continue to supply premium tea to world markets. Distinguished invitees and giants of the plantation sector. Let me
in the interest of time, let me keep my speech as short as I am. Let me give a summary of the project what we embarked on as an intervention to the current issue. His Excellency, with your permission, let me speak a few words in Sinhala. I think that this gentleman from Bowers knows better Sinhala because he has been here for a couple of decades. අපි මීට වෙන අවුරුදු කීපයකට කලින් හම්බුණා නම් අපි කතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන දෙයක්. අවුරුදු 30ක් පහුගිය අවුරුදු 30 පුරාවට අපි හැම කෙනාම දන්නවා 100 මේ තේ ගසක තියෙන ප්‍රොඩක්ටිව් ඒජ් එක අනුව අවුරුද්දකට 103ක විතර ප්‍රමාණයක් පැල හිටවන්න ඕන. නමුත් අපිට පහුගිය අවුරුදු 25 30 ඇතුළත 101කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි හිටවන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. කාරණා බොහොමයි. ඒ ප්‍රශ්නේ මට වැඩි ඔබතුමාලා හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. මම ඇක්ටිව් ප්ලාන්ටින් වලින් දැන් අවුරුදු 25කට විතර කලින් එළියට ඇවිල්ලා 20කට විතර කලින් ඇවිල්ලා මම ඔබතුමාලා තරම් මේ ප්‍රශ්නේ ගැන දන්නේ නැහැ. There are many advantages of not knowing certain things also. So I used that method. If I may say, bumblebee, all of you know bumblebee? All airline engineers confirm bumblebee cannot fly. Bumblebee ge shorter wingspan එකයි heavier body weight එකයි නිසා Pratt and Whitney Rolls Royce මොන එන්ජින් එකක් දැම්මත් ඒ මොඩල් එකට මේ උඩට යන්නේ නැහැ. ඒ අනුව මේ Bumblebee ට fly කරන්න බෑ. But what happens? Bumblebee doesn't know this. දන්නවනම් fly කරන්න නැතුව පොළවේ ඉඳලා වෙන සත්තු කාලා නැති වෙනවා. මමත් ඔබතුමාලා තරම්ම මේ ප්‍රශ්නේ විසරදයක් නෙමෙයි ටිකක් දන්නේ මම මේ මගේ ආචාර්ය උපාධියට ඔපරේෂනලයිස් කරේ ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එකේ ටිකක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. නිසා අපි කල්පනා කරා බැලුවා මේ අවුරුදු 30ක් පුරාවට පහුගිය අවුරුදු 30 පුරාවට ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ ලක්ෂ 5කට කිට්ටු අපිට අවුරුදු ගණනාවක් පුරාවට දළු ලබා දුන්න ඒ ගොවි මහත්ම මහත්මීන්ගේ පවුල්වල පෝෂණයට අධ්‍යාපනයට බලපාන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට බලපෑමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන සමාජයට බලපෑමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ගණනාවකට බලපෑමක් වෙලා තියෙන බිලියන් 1.5ක පමණ විදේශ විනිමයක් නැතුවම බැරි විදේශ විනිමයක් අපිට ඉදිරියේදී ගෙවන්න තියෙන ණය ගෙවන්න අපි හැමෝම ආසයි ගොඩක් දේවල් අපනයනය කරලා ගන්න. ඒ හැම දෙයකටම මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන පැල සිටුවීමේ අඩුකම ට උත්තරයක් හොයන්න අපි SLTFO වශයෙන් උත්සාහයක් දරුවා. The association's strategic proposal to strengthen the tea sector and the rural economy. And for that, can I please invite the chairman, Sayara, to please step forward. We will be launching the book by presenting them to our dignitaries, starting off with the Honorable Minister, Honorable Samantha Vidyaratna. And now we'd like to invite our guest of honor, His Excellency Dr. Ali Riza Gherkosh, the Ambassador of the Islamic Republic of Iran, to receive the next copy. We also present a copy of the book to Honorable Sunil Handaneti. And also to the Chairman Tea Board, Mr. Raj Obesekara.
sure we can put our hands together for another round of applause as we've officially launched the book. Thank you very much, gentlemen. You may take your seats. තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ලයිනල් මහත්මයාගෙනුත් ඒ වගේම ඉරාන තානාපති තුමාගෙනුත් ඒ වගේම අපේ අමාත්‍ය සුනිල් හඳුනේ සහෝදරයා ප්‍රමුඛ ආරාධිත අමුත්තන් ඒ වගේම සියලුම තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන් ඇතුළු හිතවතුන්ගේ අවසරයි. අපි සන්තෝෂ වෙනවා අද දවසේ ඔබේ 35 වෙනි සමුළුවට මේ විදිහට සුභාශිංසන එකතු කරන්න ලැබීම පිළිබඳව. මේ ශේෂ්ත්‍රයේ තේ වගා ශේෂ්ත්‍රයේ අපි ඊයේ සම්බන්ධ වුණා අපනයනකරුවන්ගේ සමුළුවට අද කර්මාන්ත ශාලා හිමියන්ගේ සමුළුවට. අපි හිතනවා මේ ඇති වෙන උනන්දුව ප්‍රබෝධය නොබෝ කලකින් මේ රටේ තේ ශේෂ්ත්‍රයේ සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලබන්න උත්තේජනයක් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඔබ කවුරුත් පිළිගනී කියලා හිතනවා කුෂිකර්මාන්තය වෙන්න පුළුවන්, කර්මාන්ත වෙන්න පුළුවන්, මොනියම් ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ වර්ධනයක් ලබා ගන්න නම් රටේ පාලනයත් යහපත් වෙන්න ඕනි. හොඳ දේශපාලන වාතාවරණයක් රටක බිහි වෙන්න ඕනි. එහෙම නැතුනොත් ඒක කුෂිකර්මාන්තයට වෙන්න පුළුවන්, කර්මාන්ත වලට වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාර වලට වෙන්න පුළුවන්. නරක අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක මම හිතනවා ලෝකේ රටවල් දිහා බැලුවා වගේම අපේ රටේ ඔබත් අත්විඳලා තියෙනවා කියලා. අපි පෞද්ගලික ඉතිහාසයේ යම් අර්බුද වලට මුහුණ දුන්නා. අපිට යහපත් දේශපාලන වාතාවරණයක් රටේ ස්ථාපිත කරගන්න බැරි වීම නිසා. රටේ ගැටුම් වෙනවා නම් වෙන යම් අර්බුද එනවා නම් රටේ නීති හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් අපිට ඒ බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න බෑ අපේ රටේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන්. මම හිතනවා ඔබ අඩු වැඩි වශයෙන් පිළිගන්නේ කියලා රටේ දැන් දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනැගෙමින් තියෙනවා. ඒ ස්ථාවරත්වය තුල ආර්ථිකය ඔබත් තේරුම් අරන් ඇති. ලෝකෙත් විවිධ සංවිධාන මේ වෙනකොට කතා බහ කරනවා. රට වේගෙන් ස්ථාවරභාවයට පත් වෙමින් තියෙනවා. ආර්ථික නැගිටීමකට ලක් වෙමින් තියෙනවා. මේ රටේ නීතිය කාට සාධාරණ ලෙස ස්ථාපිත වෙමින් තියෙනවා. එඳ ආයෝජනයේ ප්‍රමාණ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරය වගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙනවා. ජනතාව කෙරෙහිත් ඔබටත් මම හිතනවා විශ්වාසයක් සහිතව දැන් ව්‍යාපාරයක් කර්මාන්තයක් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් උදා වෙලා තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ தත්ත්වය තුල අපි හිතනවා මේ තේ ශේෂ්ත්‍රයේත් අනාගත ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න හොඳින්ම පුළුවන් කියලා දැඩි විශ්වාසයක් අප සතුව තියෙනවා. මේ ශේෂ්ත්‍ර ගත්තොත් යම් කාලයක් ටිකක් දීප්තිමත් විදියට බැබලෙමින් මේක වර්ධනීය තත්ත්වයක තිබුණත් පහුගිය ඉතිහාසයේ තේ කර්මාන්තයත් ඇතුළු බොහෝ කර්මාන්ත අර්බුද වලට ලක් වුණා. සිලෝන් ටී නාමය අපි ඊයේ කිව්වා ඒ සන්නාමය ලෝකේ අපිට වැදගත් වෙනවා එක පැත්තකින් අපේ රටේ ටිකක් ලෝකයේ දන්න කර්මාන්තය බවට තේ කර්මාන්තේ පත්වීම තුල. එහි ආර්ථිකමය වාසිත් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් රටක් හැටියට අභිමානයක් අපට තියෙනවා. සමහරට අපේ රට කෙනෙක් අඳුරගෙන තියෙන ලෝකේ සිලෝන් ටී කියන සන්නාමය සහිතව. ඒක අපිට ලැබිච්ච අනගි සම්පතක් හැටියට අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. එද මේ කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එකක් මෙතන සාකච්ඡා වුණා වගේ අපේ බොහෝ ජනතාවගේ ජීවන වෘත්තීන් ගැට ගැහිලා තියෙනවා ඔබ ඇතුළු මේ රටේ තේ කර්මාන්තයත් එක්ක. ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා මේ කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. අනිත් එක අපි රටක් හැටියට මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් විදේශ විනිමය. විදේශ විනිමය හොඳින් උපයන්න පුළුවන් කර්මාන්තයක් හැටියට මේක ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුව සැලසුම අපි ගාව තියෙනවා. දැන් මේ වගේ කර්මාන්තයක් පහුගිය කාලේ අපි දකිනවා එකක් මේවට නිසි සැලසුම් නොතිබීම ප්‍රතිපත්ති නොතිබීම ඒ සඳහා ඉලක්ක සහගත මෙහෙයුමක් නොතිබීම මේ කර්මාන්ත අර්බුදයට යන්න එක හේතුවක් වෙනවා. කර්මාන්තකරුවෝ හැටියට ව්‍යාපාරිකයෝ හැටියට ඔබ කොතෙක් උත්සාහ ගත්තත් රජයට නිසි ප්‍රතිපත්තියක් සැලැස්මක් නැත්නම් ඒ උත්සාහයට තනියම ඔබට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රජයකට උනත් ප්‍රතිපත්තියක් සැලැස්මක් හැදුවත් ඔබ ඇතුළු මේ ශේෂ්ත්‍රයේ සියලු දෙනා මේ සඳහා සහාය නොදෙන්නේ නම් අපිට රජයක් උනත් ඒ ඉලක්ක සහගත ගමනට යන්න බෑ. එසා අපි රජයේ හැටියට අපේ තීන්දුව අරගෙන තියනවා කියන එක මම හිතනවා
මේ උඩ මට්ටමේ ඉන්න මේ ශේෂ්ත්‍රයේ තේ කර්මාන්තය ඔබ කවුරුත් දැන් දන්නවා. මේ තේ කර්මාන්තය වෙනුවෙන් අපි සැලසුම් සහගත ප්‍රතිපත්තියක් මේ වෙනකොට සකස් කරලා තියෙනවා. 5 අවුරුදු උපාය මාර්ගික සැලැස්ම. ඒ සැලසුම් හදනකොට ඔබේ අදහස් උදහස් මේවට ගත්තා. ඒවට අපි ඔබේ අදහස් යෝජනා ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අදහස් යෝජනා ගන්නකොට ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ බිම් මට්ටමට බහින්න ඕන කියලා අදහස අපිට තිබුණා. එහෙනම් අපි ජාතික ජනබලවේගයේ රජයේ හැටියට ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරත් එක්ක මේ බලය ගොඩ නැගීමට පෙර ආතුව වසර ගණනාවක සිට එක් අපේ අමාත්‍යංශ විශේෂේෂයන් වලට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයක් කළා. ඒ ශේෂ්ත්‍රවල විද්වතුන් සහ හවුල්කරුවන් සමග එකතු වෙලා. ඒ අනුව අපි ඒ හදපු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය පහුගිය මැතිවරණ වලට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව අපි තේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉලක්කයක් තියාගත්තා 2030 වෙනකොට මේ රටේ උපයන ඩොලර් ප්‍රමාණය මේ තේ කර්මාන්තයෙන් ඩොලර් බිලියන් 2.5ක් කියලා. පොල් ශේෂ්ත්‍රයේ අපි තියාගත්තා බිලියන් 1.5. රබර් ශේෂ්ත්‍රයේ අපි තියලා තියෙන ඉලක්කය බිලියන් 2ක්. කුරුඳු වලට තියෙන අපි ඉලක්කය මිලියන් 500ක් බිලියන් 0.5. මේ ඔක්කොම ගත්තම ඩොලර් බිලියන් 6.5ක් මේ ප්‍රධාන වැවිලි භෝග හතර ආශ්‍රිතව අපි 2030 වෙනකොට රටට ගේන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය සමත විද්‍යාරත්න අමාත්‍යතුමාගෙන් අවසරයි. His Excellency Ambassador of Iran in Sri Lanka. ඒ වගේම අලුත් සභාපතිතුමා අලුත් නෑතරම මේ ශේෂ්ත්‍රය හැමදාම අපිත් එක්ක කටයුතු කරන හේරත් මෙතුමාගෙන් අවසරයි. තේ මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමත් කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමා ඇතුළු ඔබ හැමදෙනාගේම අවසරයි. මම ඇත්තටම කතාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු ආවේ නෑ. නමුත් මේ අවස්ථාව මට විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒක හේතුව අවුරුදු ගණනාවක් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ඉඳිමින් පාර්ලිමේන්තුව තුල තේ කර්මාන්තය පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච හැම අර්බුදයකදීම ඒ වෙනුවෙන් ඔබ වෙනුවෙන් කතා කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා විපක්ෂයේ ඉන්න කාලේ. පළවෙනි වතාවට තමයි ආණ්ඩුවක් නියෝජනය කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට අපි අද ඔබ හමු වෙන්නේ. මම විශේෂයෙන් මේ ගැන සතුටු වෙනවා. මේ ශේෂ්ත්‍රයට තිබිච්ච අරුබුද වල හැටියට යම් දායකත්වයක් දක්වන්න පුළුවන් වීම ගැන. මම හිතන්නේ අපේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමත් බොහෝ දේවල් කතා කළා. ඉදිරි අවුරුදු 5-6 ඇතුළත මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ඔබ මුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ තේ කර්මාන්තයට සුදුසුකම් තියෙන ශ්‍රමිකයින්ගේ ප්‍රශ්නේ. මම දැනටත් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න හුඟ දෙනෙක් ඒ ගැන කතා කරනවා. මොකද තේ කර්මාන්තයේ පවතින්න නම් තේ කර්මාන්තයට ලැබියාවක් තියෙන හැඟීමක් තියෙන සහ කුසලතාවයේ තියෙන අය ඉන්න ඕන. බිම සකස් කරන්න, පැල හදාගන්න, දඩු කඩන්න. මම දන්න ධර්මයට දකුණු පළාත කෙනෙක් හැටියට දෙනියායේ මගේ උපන් පළාත මම දන්නවා අද දෙනියායේ මාතර වගේ තැනක හැකියාව තියෙන ඒ ගහ පරිස්සම් කරගෙන දලු ටික කඩා ගන්න පුළුවන් අය අඩුයි. දැන් අපේ පළාත්වල හුඟක් දෙනෙක් තේ කර්මාන්තෙන් අයින් වෙලා කොරියාවට යනවා. කොරියාවට යනවා පල්ලගම තියෙන ස්ථානයක් එතනට කියන්නේ කොරියන් හන්දිය කියලා. හේතුව හුඟක් අය කොරියාවේ ගිහිල්ලා අපේ සුදු මහත්තයම දන්නවා ආඩාර්දිදී. ඒ හේතුව මොකද ඒ පළාත්වල අයට මේ තේ කර්මාන්තෙන් ජීවත් වීමෙන් හොඳ ඵලදායීතාවයක්, හොඳ ආදායමක්, හොඳ ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන හැඟීමක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඉදිරි අවුරුදු 5 ඇතුළත මේ ආකාරයකින් නම් තේ කර්මාන්තේ පවතින්නේ තේ කර්මාන්තයට ශ්‍රමිකයන් හිග වෙන්නේ වෙනත් කර්මාන්ත වලින් ඔවුන්ගේ ආදායම වැඩි වෙන හින්දා. මොකද කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය හැටියට අපි සැලසුම් කළ තියෙන වැඩපිළිවෙල අනුව ඔබට තියෙන ප්‍රධාන අභියෝගය තමයි තේ කර්මාන්තය තුල ශ්‍රමිකයන් රඳවා ගැනීම. ඒ නිසා මේක විශේෂයෙන්ම ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටනවා. මොකද තේ වගාවේ මූලාරම්භය තේ කර්මාන්තයේ තේ ගොවියා ඒ තේ කර්මාන්තයට අවශ්‍ය කරන ශ්‍රමිකයන්ගෙන් සදුම්ලත් කණ්ඩායමක් වීම. ඒක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්.
ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා විශේෂයෙන්ම කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අපි පවතින්නේ නැහැ. වැවිලි කර්මාන්ත, දීවර කර්මාන්ත, කෘෂි කර්මාන්ත, සංචාර කර්මාන්ත, අනිකුත් කර්මාන්ත නැත්තම්. අපේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අපේ යෝජනාව තමයි ක්ලස්ටර් බේසිස් හැටියට, ක්ලස්ටර් එකක් හැටියට, කණ්ඩායම් හැටියට, පොකුරු හැටියට ප්‍රවීණතාවය, කුසලතාවය සහිත ශ්‍රමිකයින්ම සූදානම් කිරීම. ඒක කරන්නම වෙනවා. ඔවුන්ට තාක්ෂණික දැනුම, ඔවුන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාසය ගොඩනැගීම, ඔවුන්ව රැකබලා ගැනීම, මේ කර්මාන්තයේ ඉන්න ඔබෙත්, මේ කර්මාන්තයෙන් රටට විශාල අපනයන ආදායමක් බලාපොරොත්තු වෙන අපෙත් බලාපොරොත්තුව. ඒක අපි කාගෙත් වගකීම. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි අන්තරාමාත්‍යංශ අමාත්‍ය සභාව පිහිටවලා තියෙන ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් මමත් අපේ සමන්ත විද්‍යාරත්න ඇමතුමත් වෙළඳ ඇමතුමා අපි කවුරුත් ඉන්නවා. අපි ඒකදී හුඟා කියලාට කතා කරනවා අපි කොහොමද මේ කර්මාන්තවල රැඳෙන අයට පහසුකම් සැපීමේ ක්‍රියාවලියක් කරන්නේ. හුඟක් වෙලාවට හුඟක් අය කල්පනා කරනවා ආණ්ඩුව ව්‍යාපාර කරන්න ඕන කියලා. අපි හිතන්නේ ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය ආණ්ඩුව ව්‍යාපාර කරන එක නෙමෙයි. ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය ව්‍යාපාර කරන අයට පහසුකම් සැලසීම. නැතු ආණ්ඩුවක් ව්‍යාපාර කරන එක ප්‍රායෝගිකව යථාර්ථයක් නෙමෙයි. ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය බදු ප්‍රතිපත්ති, තීරු බදු ප්‍රතිපත්ති, තාක්ෂණය, මූල්‍ය පහසුකම්, ඔවුන්ට තියෙන ගැටලු විසඳලා දෙන එක. අපි එයින් දැනට සැලසුම් කරලා තියෙනවා නාම මාත්‍රිකව තියෙන ආයතන 33ක් ලික්විඩේට් කරන්න. දිය කර හරින්න. මොකද සමහර ආයතන බහුගේ කාලේ පිහිටවල තියෙනවා. සභාපතිවරු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය පිහිටවලා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ගෙවනවා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඊයේ පෙරේද අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේ එයින් 16ක් දැයිස්තුගත කරලා දැම්මන් පස්සේ හුඟක් දෙනෙක් කලබල වුණා මේ පවතින රජයේ ව්‍යාපාර විකුණනවා කියලා. නෑ. ඒ කිසිවක් පවතිනව නෙමෙයි. උදාහරණයකට මගේ අමාත්‍යාංශයට තියෙන ශ්‍රී ලංකා සිමෙන්ති සමාගම. සමහර විතර මේ සිමෙන්ති සංස්ථාව කියලා. සිමෙන්ති සංස්ථාව තියෙනවා. සිමෙන්ති සමාගම කියන්නේ නමක් විතරයි. ඒ වගේ නාම මාත්‍රික ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒව නඩත්තු කරන්න ඕන බෝඩ් එකක්වත් නැතුව අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලෙ ඉන්නවා. ඒව නඩත්තු කරන්නේ ඔබේ බදු මුදල් වලින්. ඔබ දුක් මහන්සියෙන් ව්‍යාපාර කළා, කර්මාන්ත කළා, හම්බ කරන බදු මුදල් වලින් තමයි ඒ නාම මාත්‍රික අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල වලට පඩි ගෙවන්නේ. අපි ඒවා දිය කර අරින්න ඕන. සමහර ආයතන තියෙනවා ඒකාබද්ධ කරන්න ඕන. ඒකාබද්ධ කරන්න ඕන. තේ පර්යේෂණ ආයතනය, තේ මණ්ඩලය, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය මේ ඔක්කොම කරන්නේ එක කාර්යභාරයක්. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය, මැණික් පර්යේෂණ ආයතනය මේ කරන එක කාර්යභාරයක්. අපේ තියෙනවා කුඩා ව්‍යාපාර අංශය, ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංඝ අධිකාරිය, කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය ඒක කාර්යයක් කරන්නේ. ඒක කාර්යයක් කරන්න හැබැයි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල 4-5ක් ඉන්නවා. ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. රටේ සල්ලි විශාල ප්‍රමාණයක් නාස්ති කරනවා. පෞද්ගලික අංශයේ ගත්ත ඉඩම් වලට බදු ගෙවනවා. වැඩක් නැහැ. අපි කියන්නේ මේවා පුංචි වෙන්න ඕන. ආයතන පුංචි වෙන්න ඕන, කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි ඩිජිටල් කරන වැඩපිළිවෙල අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරි කාලය කියන්නේ ලෝකයේත් එක්ක වේගෙන් අපිට යන්න අවශ්‍ය කාලයක්. ඒකට සූදානම් කිරීම තමයි අපි මේ අවුරුද්දේ කරේ. අපි ඇත්තටම සාර්ථකයි, සතුටු වෙනවා. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට මමත් සතුටු වෙනවා. මොකද අපේ හැම ශ්‍රේෂ්ඨයකම සෙක්ටර් ඇඩ්වයිසරි කමිටි හුඟක් හොඳට වැඩ කරා. මෙතනත් ඉන්නෝ අපේ සභාපතිතුමා ඉන්නෝ තේ අපනයන කරුවන්ගේ සංගමේ සභාපතිතුමා අක්බා අලි මහත්මයා, අපේ සෙක්ටර් ඇඩ්වයිසරි කමිටියේ මේ සමාජිකයෙක් මිස්ටර් ගණේෂ් ඉන්නෝ. මේ හුඟ දෙනෙක් ඉන්නෝ. මේ හැමෝම මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඉන්න අය. ඉතින් අපි ඒ බයින් තමයි හුඟක් පහසුකම් හදා ගන්න ඕනකම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අමාරු කාලේ ගත කරලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟට තියෙන වේගෙන් ඉදිරියට යන කාලේ. ඉතින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිවාසික නියෝජිතතුමිය ඊයේ අපේ අපනයන කරුවන්ගේ සංගමයට සම්බන්ධ වුණා. එතුමිය ඉතා පැහැදිලිව මේ කාරණාව මතු කළා. ලෝක බැංකුව අද ඔවුන්ගේ වාර්තාවල කියලා තියෙනවා ආර්ථිකයේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ වේගය අනුව විශාල වේගයකින් ලංකාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒ ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන සමහර රටවල් වේගයෙන් පසුපසට යන තත්ත්වයක් යටතේ.
ඉතින් හැබැයි තේ ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රශ්නේ තමයි මම මේකත් අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන. ජාත්‍යන්තර භූදේශපාලනයේ ඇති වෙන සියුම් වෙනසකින් තේ ශේෂ්ත්‍රයට විශාල බලපෑමක් වෙනවා. දැන් කටාර වලට පහුගිය දවසේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනකොට ඔබට තේ කර්මාන්තය බලපානවා. ඉරානයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අපට තේ කර්මාන්තය ඍජුව බලපානවා. රුසියාවට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් යුක්‍රේනයට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් තේ කර්මාන්තයට බලපානවා. ඇඟලුම් වලට වඩා ඒකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද අපේ තේ වෙළඳපොළ තියෙන හුඟක් වෙලාවට මේ භූදේශපාලනයේ ගැටුම් සහිත ප්‍රදේශවල. මැද පෙරදිග එක්ක රුසියානු පැත්ත. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වගකීමක් තමයි තේ ශේෂ්ත්‍රයේ නියැලෙන අය වෙනත් ආයෝජන අවස්ථා ගැනත් හිතන්න ඕන. විශේෂයෙන් අපි රජයක් හැටියට දැන් මල්ටි සෙක්ටර් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වැඩපිළිවෙලක් හදනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් අපේ රටේ නම් ගත්තොත් ඛනිජ සම්පත් ශේෂ්ත්‍රය, ජෙම් ඇන්ඩ් ජුවලරි මැණික් ශේෂ්ත්‍රය, වෙනත් ශේෂ්ත්‍ර ගැන අවධානය යොමු කරලා තියෙන ගොඩක්. වෙනත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ වල ගැන අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ මෙතන ඉන්න අය තේ කර්මාන්ත කරුවන් විතරක් නෙමෙයි, තේ ෆැක්ටරි ඕනර්ස්ලා විතරක් නෙමෙයි, ව්‍යවසායකයින්, ඔන්ටර්ප්‍රෙනියර්ස්ලා. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරමු. වැඩ කරලා වෙනත් ආයෝජන ශ්‍රේෂ්ඨයන් පිළිබඳවත් හිතමු. දීවර කර්මාන්තේ අපේ රටේ විශාල ශ්‍රේෂ්ඨයක්. බෝට් මැනුෆැක්චරින් එකක් ගත්තොත් තාම අපි අන්ටච් අත තියලවත් නැහැ. අපි මේ ගිය අවුරුද්දේ බෝට් මැනුෆැක්චරින් වලින් ගත්තේ අපනයන ආදායමෙන් ඩොලර් මිලියන 17යි. හැබැයි ලෝකේ ඕන රටකට අපට බෝට්ටු වෙසල්ස් හදලා යවන්න පුළුවන්. ඒ තාක්ෂණය තියෙන අපිට. ඒ දැනුම තියන අය ඉන්නවා. ඉතින් තේ ෆැක්ටරියක් අයිති කෙනෙක් බෝට්ටුවක් හදුවයි කියලා වරදක් වෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් එහෙම හිතනවා නම් ඒකට උදව් කරන්න අපි ලෑස්තියි. හැම ශේෂ්ඨයක් වෙනුවෙන් මම කියන්නේ තේ කර්මාන්තයේ ඉන්න කෙනා හැමදාම තේ කර්මාන්තයේම ඉන්න ඕන කියලා න්‍යායක් නැහැ කොතරකවත්. ඒ නිසා අනිකුත් ශේෂ්ඨ වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කරන්න. සංචාරක කර්මාන්තයේ විශේෂයි. තේ ටුවරිසම් පැත්තක් තියෙනවා. අපි දන්න ලුම්බිනි ටේ ෆැක්ටරි වගේ ආයතනයක් අත්හදා බලපු දේවල් 98 acres වගේ ඇල්ලේ ආයතනයේ අත්හදා බලපු දේවල් ඔබටත් කරන්න පුළුවන්. මොකද තේ කර්මාන්තයේ හුඟක් තියෙන්නේ සංචාර කර්මාන්තයේ තියෙන ප්‍රදේශවලමයි. ඒ නිසා අපි මේ සංචාර කර්මාන්තය දැන් මුහුදු සීමාවට තියෙන එක රට මැදට ගේන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අපි සැලසුම් හදලා තියෙනවා. මොකද ඉදිරි අවුරුද්දේ ඉන්න සංචාරකින්ට පහසුකම් සලසන්න අපට ගොඩක් තැන් නැහැ. ඒ නිසා තේ කර්මාන්තයේ ටුවරිසම් වලට මාරු කරමු. තේ කර්මාන්තයේ යෙදෙන ගමන්ම වෙනත් ආයෝජන අවස්ථාවලට එන්න. ඒ වෙනුවෙන් ඔබට පහසුකම් සලසන්න අපි රජයේ හැටියට හැම විටම සූදානම්. ඔබේ මේ සමුළුව මේ වාර්ෂික සංවත්සරය ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නව සභාපතිතුමා ඇතුළු විධායක සභාවේ සියලු දෙනාටම අනිකුත් සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි. Also to Honorable Sunil Handuneti, Minister of Industry and Entrepreneurship Development. And also to our guest of honor, His Excellency Dr. Ali Reza Velkosh, Ambassador of the Islamic Republic of Iran. Thank you very much. Honorable Minister, can we have you to step forward because the other three would like to receive the token from you. The first to Mr. Sanat Manatunga, Managing Director, Chief Executive Officer of Commercial Bank of Ceylon PLC, a gold sponsor. Also to Mr. Ra. And not forgetting Mr. Rolf Blazer, Managing Director, Chief Executive Officer, A-Bar and Company. Honorable Sunil Handunensi, Minister of Industry and Entrepreneurship Development, Mr. Lionel Heras, Chairman of Sri Lanka Tea Factory Owner Association,
Mr. Raj Obeskar, Chairman of Sri Lanka Tea Board, Honorable Sundaralingam, Deputy of Ministry of Plantation and Community Infrastructure, esteemed invitees, ladies and gentlemen. It's great honor and privilege to address you today. I'm deeply grateful for this opportunity to engage with the Minister of Plantation and Community Infrastructure, Honorable Sunil Handunensi, Minister of Industry and Entrepreneurship Development, Mr. Lionel Harris, Chairman of Sri Lanka Tea Factory Owner Association, Mr. Raj Obeskar, Chairman of Sri Lanka Tea Board, Honorable Sundaralingam, Deputy of Ministry of Plantation and Community Infrastructure, esteemed invitees, ladies and gentlemen. It's great honor and privilege to address you today. I'm deeply grateful for this opportunity to engage with custodians of one of Sri Lanka's most iconic and world-renowned industry, the tea industry of Sri Lanka. Tea, as we all know, is more than a beverage. It is a story of culture, tradition, livelihood, and friendship between nations. Both Iran and Sri Lanka share this story in meaningful ways. Tea is deeply embedded in our cultures. In Iran, the tea house or chai khane is centuries-old institution of hospitality, social life, and intellectual exchange. In Sri Lanka, tea estates and plantations presents both livelihood and national identity. When Iranians drink Ceylon tea, they do not simply consume of a product. They connect with the warmth of Sri Lankan soil and the dedication of its farmers. Tea cultivation in Iran dates back more than a century. In the early 20th century, the first tea plantations were established in the north provinces of Gilan and Mazandaran, drawing on fertile soil and favorable climate along the Caspian Sea. Since then, Iranian tea growers have worked tirelessly to improve quality and expand production. Today, Iran not only produces tea for domestic consumption, but also exports to over 2,000 countries across the Middle East, Central Asia, and Europe. Iranian tea is recognized for its unique aroma and traditional processing methods, which echo the same dedication and craftsmanship the Sri Lankan tea is famous for worldwide. Iran and Sri Lanka enjoy a warm relationship rooted in history, mutual respect, and shared cultural values. Our teas are not limited to trade. Our relation is not limited to the trade, but extend to cultural exchange, education, tourism, and people-to-people connections. At the economical level, our cooperation spans energy, agriculture, textiles, and increasingly tea. Iran has long been a loyal consumer of Ceylon tea, and Sri Lanka has consistently supplied high-quality tea to meet Iranian demand. According to recent statistics, in the first 4 months of 2025,
Iran imported nearly 10,000 tons of tea, of which a significant share came from Sri Lanka. Despite global challenges, Sri Lanka remains among the top suppliers of tea to Iran. From Sri Lanka's side, exports in the first half of 2025 reached almost 127 million kilograms, with Iran ranking among the key destinations. Iranian imports of Sri Lankan tea slightly increased this year compared to 2024, reflecting the growth of our trading relationship. At the same time, Iranian tea production has also grown, with exports to 24 countries in 2024 and to 27 countries in 2025. This demonstrates that both our nations are not only consumers and producers, but have significant participation in global markets. Looking forward, there is mutual potential for Iran and Sri Lanka to deepen cooperation in the tea sectors. Some of the elements of maximizing our cooperation are as follows. 1. Diversification of trade. Beyond bulk shipments, there is room for collaboration in branding, packaging, and value-added products. 2. Joint ventures. Iranian investors and Sri Lankan producers could explore partnership in processing facilities, technology transfer, and distribution channels. 3. Market expansion. Working together, we can access third country markets, leveraging Iran's gateway and transit capacity to Central Asia and the Middle East and European countries, and Sri Lankan established presence in Europe and beyond. 4. Cultural diplomacy. Promoting tea festivals, cultural exhibitions, and educational exchange to highlight tea as a shared heritage. These 4 elements are just an example for how can maximize our mutual cooperation in tea business. In conclusion, tea is not only a commodity, it is a bridge between Iran and Sri Lanka. Our shared journey in tea from the Caspian highlands of Gilan to lush plantations of Nuralia symbolizes a partnership of resilience, growth, and friendship. Let us continue to nurture this partnership just as carefully as we nurture our tea gardeners. Together, we can ensure that the bond between Iran and Sri Lanka grows stronger and that the aroma of our cooperation spreads for beyond our borders. Given the importance of expanding tea trade between Iran and Sri Lanka and its impact on strengthening bilateral economic relations, the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Colombo has consistently emphasized the facilitation of interactions between economic actors in the tea sector in Iran and Sri Lanka, and stands ready to provide all possible support in this regard. Let me remind you one point more. Ladies and gentlemen, as you know, we are witnessing new challenges in our region. The people of Sri Lanka, like the people of Iran, are heirs to an ancient culture and civilization. In our culture and in your culture, peace is a valuable heritage of humanity.
for the Managing Director and Chief Executive Officer of the Commercial Bank of Ceylon PLC, Mr. Sanat Manatunga. Good evening, Honorable Minister Mr. Samanth Widyarathne, Chief Guest tonight, Your Excellency, the Ambassador of Islamic Republic of Iran, Chairman of the Sri Lanka Tea Factory Association, Mr. Herath, ladies and gentlemen, it's an honor for me to stand in front of you today for two main reasons. One, Commercial Bank is one of the main bankers who are engaged in the value chain from tea smallholders, factories, RPCs, tea exporters, fertilizer importers and so on. We command 22% of the market share for exports and half of it is tea. Traditionally we had been a banker for tea industry. Second thing is very personal to me. My grandfather migrated from Kuruvita to Idalgasin and Ratkaravu area in early 1900s, and I was blessed to be born in a house surrounded by tea bushes. So to start with, I would say Ceylon tea is not just a product, it's a legacy, a brand, and for us an everyday livelihood throughout the country. But that legacy, as we heard many a times, is under pressure. So today I want to explore where we stand, the challenges we face, and more importantly, the real opportunities we must act on with urgency, clarity and unity. Sri Lanka's tea industry is not just a plant or an industry, it's an engine of the economy. It symbolizes the national pride, the Ceylon tea brand, and millions of livelihoods depend on directly or indirectly on tea. But unfortunately, according to the media, 225 tea factories have been closed during the last 25 years, on average 10 tea factories a year. So we need to acknowledge the challenges. Without empowering and supporting the entire value chain or enriching the entire value chain and acknowledging our mistakes, our gaps, we can't uplift this industry. So as Dr. Bogananda mentioned, I am a bumblebee to this industry. So my perspective is on research and my experience with the industry. So first, to discuss core challenges, we must acknowledge the input crisis and cost pressures. As mentioned, the fertilizer crisis and soaring replanting costs have severely curtailed leaf availability, leading to factory shutdowns, as I mentioned earlier. The cost to process a kilo of made tea stands around 700 to 950 rupees, with green leaf suppliers demanding immediate payment, while factory revenues can be delayed for 1 month or 6 weeks. And tea manufacturing cost has also increased from 175 to 300 rupees a kilo, a staggering 71%. And there's a pending decision from the government, a 70% wage hike, I think is 1,000 to 1,700. That wage hike itself will cost another 45% for a kilo of tea. So this is about cost escalation. Then the labor scarcity and fragmentation we have in the industry. The workforce has dwindled by over 50% since privatization, 50%, especially as young generations leave the urban or sometimes leave for urban jobs or migrate. So because of that, the fragmented tea industry structure with many smallholders, factory owners, sometimes hamper collective action, larger investments and strategic modernization. I'm fully aware that I'm keeping you from the cocktails, and I guess I'm the last hurdle to take before we go into the real pleasure. So I try to keep this much shorter than planned. Alfred Bauer came to Sri Lanka in the year 1884, and he was sent to a
coconut estate as a superintendent from a world trading house based out of Switzerland. 6 years later, Alfred Bauer bought a coconut estate in his personal capacity, and he started to experiment. The different approach he took is he was a big fan of taking notes. So he recorded each and every element and happening. He recorded how many sun hours, how much of rainfall, how big of harvest, how many coconuts, how heavy are the coconuts, how big are the coconuts, and so on and so forth. And he realized 7 years later, with all this experience, with this trial and error, he was better than anyone else in the country, in Sri Lanka, in growing coconuts. So what he did is he decided to resign from his job and start his own company, which was called the Ceylon Manure Works, the first Swiss or Sri Lankan company, the first company in Sri Lanka to focus on fertilizer only. The problem he had in his first year, he built his company on 4 core values, which is trust, reliability, quality, and innovation. So the problem he had is, in the first year, he couldn't sell a single bag of fertilizer. But he knew he had a fantastic product. So what he did is he called for a Swiss agronomic scientist to help him to build a laboratory. And what he does now is he goes to the farmer, he asks the farmer for a soil sample, he analyzes the soil sample, realizes what nutrients are missing, makes a tailored mixture for that farmer and his crop plan, mixes it, delivers it to the farmer, tells the farmer how to apply that fertilizer, because he knows himself what's the best application to have the best result out. Got to appreciate our esteemed guests and colleagues gathered here tonight. Honorable Chief Guest, Honorable Samantha Vidyaratna, Minister of Plantations, respected guest of honor, His Excellency Dr. Alireza Delkosh, Ambassador of Islamic Republic of Iran, Ministers and Members of Parliament, the Chairman of the Sri Lanka Tea Board, distinguished invitees, valued sponsors, members and colleagues. On behalf of the organizing committee, it is my privilege to deliver the vote of thanks at this annual general meeting 2025. Our heartfelt gratitude goes to, first, to our chief guest, Honorable Samantha Vidyaratna, for gracing us with your presence and for your inspiring remarks. Your commitment to the progress of our industry is deeply appreciated. We are also honored by the presence of our guest of honor, His Excellency Dr. Alireza Delkosh. Excellency, your continued encouragement and support mean to a great deal to us, and we thank you sincerely. A special word of thanks to appreciate our esteemed guests and colleagues gathered here tonight. Honorable Chief Guest, Honorable Samantha Vidyaratna, Minister of Plantations, respected guest of honor, His Excellency Dr. Alireza Delkosh, Ambassador of Islamic Republic of Iran, Ministers and Members of Parliament, the Chairman of the Sri Lanka Tea Board, distinguished invitees, valued sponsors, members and colleagues. On behalf of the organizing committee, it is my privilege to deliver the vote of thanks at this annual general meeting 2025. Our heartfelt gratitude goes to, first, to our chief guest, Honorable Samantha Vidyaratna, for gracing us with your presence and for your inspiring remarks. Your commitment to the progress of our industry is deeply appreciated. We are also honored by the presence of our guest of honor, His Excellency Dr. Alireza Delkosh. Excellency, your continued encouragement and support mean to a great deal to us, and we thank you sincerely. A special word of thanks goes to our sponsors, our platinum sponsor, Bava & Company, and especially Mr. Rolf Blazer, Managing Director and the CEO, for your generous support and the partnership. Our gold sponsor, Commercial Bank PLC, and in particular, Mr. Sanat Manatunga, the Managing Director and the CEO, for your invaluable contribution. Our silver sponsor, Enisort Technologies Lanka Private Limited, and our bronze sponsor, BC Agrotronics Private Limited.